Hello, welcome back to another session of social class. I am your teacher Kavita here to introduce the next concept of Unit 2, that is Geographical Features and Prehistoric India. In previous class, we discussed about the physical conditions of the nation, it means geographical features of India, neighboring countries of India. That concept we discussed in the previous lesson, isn't it? Yes. Today we are with another part from Unit 2, that is the next part, the prehistoric India. In today's session, we are going to learn on these main topics. Those are the prehistoric period, where did the prehistoric man live, knowledge of fire and drawing found in caves. These are the concepts we are going to learn in today's session. Let's start our class with the meaning of prehistoric period. Have you know the idea about prehistoric period? Prehistoric period in Kannada ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then what is the meaning of prehistoric period? Yes, let's start our class with the meaning of prehistoric period. Prehistoric period in the sense the period before the discovery of the art of writing is called prehistoric age. It means in the prehistoric age, we didn't get any written documents. In the prehistoric age, there is no any evidence to know about the prehistoric age in the written form. It means the period before the discovery of the art of writing is called prehistoric age. In the prehistoric age, we didn't find any written form in the prehistoric age. It means there is no any evidence. The linguistic, the basis of prehistoric age, we didn't get any evidence, any proof to know about prehistoric age. It means at the time there was no writing form. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಎನಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ನೋನ್ ಅಬೌಟ್ prehistoric age. Then how do we get the knowledge about prehistoric age? So those who are going to study the prehistoric age, for them we call archaeologist. It means the systematic study about the scholars who study the period are called archaeologist. ಪ್ರಾಕ್ತನ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Those who are going to study, those who are the scholars, for them we calling archaeologist. By the archaeologist, we will get the lot of information about the particular period. So basically the prehistoric period, as I told now, there was no any evidence to know about special linguistic basis in the early time. So we didn't get any written formation, we didn't get anything. Then how do we know about prehistoric age? By the drawings, some paintings, some tools, what they left early man. So this is the meaning about prehistoric period. So in the prehistoric period, man was nomad. What is the meaning of nomad? In Kannada we are saying Alemari Jananga. Then what is the meaning of nomad? Yes. Next move on, another topic, the meaning of nomad. Nomad in the sense moving from one place to another place because for food and hunting animals are called nomad. Alemari Jananga anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So people get the knowledge about that by showing the pictures.
Nomad in the sense moving from one place to another place. Basically, early man didn't stay in a particular place. He was moving. He was like a nomad, moving from one place to another place. Because for why? Food and hunting animals. Yes, you can observe the pictures. In the first pictures, like because for food, early man that he didn't stay particular place. He was moving from one place to another place. Because for why? Food. In second picture is there hunting animals. ಅಂದರೆ ಬೇಟೆ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಟೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆಗಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾನವನಿಗೆ ಊಟ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎನಿಮಲ್ಸೇ, ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸು ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಎಸ್, ಬೈ ದೋಸ್ ಟೂ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ nomad. Nomad means moving from one place to another place. Because for why? Food. And as well as hunting animals are called nomad. Because early man didn't stay the particular place. He was always moving from one place to another place. Because for food, hunting animals, whatever it may be. Then how they hunting animals? Is it possible by hand? No. Because they used stone tools. ಶಿಲಾಪಾರ್ಕಗಳಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೂಪಾಗಿ ಕೆತ್ತಿದಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಅವರು ಅದು ವೆಪನ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ವೆಪನ್ ಮೇ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಲಸ್ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಕೆತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿ. ಸೊ ಬೈ ದ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ hunting animals, because for agriculture, and as well as to cut down trees, ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಮರಗಳನ್ನ ಕಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿ, ಎನಿಮಲ್ಸ್ನ ಒಂದು ಬೇಟೆ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಮೇಲಿರೋ ಚರ್ಮಗಳನ್ನ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಎನಿ ವೆಪನ್ಸ್ ಟು ಹಂಟಿಂಗ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್, isn't it? Because just by the using of stone tools, they are hunting animals, they cut down trees. So at that time man did not stay the particular period that we call the prehistoric period. Prehistoric period in the sense the discovery art of writing is called prehistoric age. At that time there was no any evidence on the basis of the linguistic to know about prehistoric age. ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ man was nomad. Then what is the meaning of nomad? Moving from one place to another place. Because for why? Because for food and hunting animals. Then how they were hunting animals? By using stone tools. It may use for different purpose. So this is the concept about prehistoric period. And the next move on another concept. Where did the prehistoric man live? As I told in the previous concept, man was nomad. He didn't stay particular place. Then where they lived? Where they lived? Had their home at the time? How we are now staying in the particular systematic houses. ನಾವಿವಾಗ ಹೇಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಒಂದು ವೇದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆಗಿನ ಆದಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾನವನಿಗೆ ಆ ಥರ ಇತ್ತ. ದೆನ್ ವೇರ್ ಡಿಡ್ ದ ಪ್ರಿಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲಿವ್? ಎಸ್, because basically man was nomad. He didn't stay particular places. Wherever he moving, just he stay 1 or 2 days. The next day just again he moving. Because for always moving for food, gathering food and hunting animals only. So that man didn't stay the particular place. Here the few places have recognized as a prehistoric man live. The places are Bhimbetka, Hunasagi and Kurnool in India. These places are recognized that the prehistoric man lived in those places. In the many places are there, almost most of the early man was living the bank of river only. Because almost ancient civilization of the India
Harappa civilization was born the bank of river only, that is Sindhu. So the prehistoric man lived in the bank of river in caves, because basically prehistoric man, early man, he didn't stay particular places. As I told the previous concept, man was nomad, always moving from one place to another place. Wherever he moving, just he stayed 1 or 2 days only. The next day again he started to find food gathering and as well as hunting animals. And the early man, if few places are recognized prehistoric places, the places are Bimbatika, Hunusagi and Kurnool, and many places. The most of the early man was living in the bank of rivers only, almost caves and rivers, and as well as they used stone tools. By the using stone tools, it may use for different purpose, as I told in the previous concept, like because for hunting animals, because for to cut down trees and so on. So this is the concept. This picture is there, the first picture, the bank of river only, just hunt, ಗುಡಿಸಲ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನದಿಯ ಪಕ್ಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ಕೇವ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇವ್ಸ್. This is the concept. The early man has stayed or lived in the bank of river and as well as caves. And next move on another topic, that is knowledge of fire. Yes, how they know knowledge of fire? Now at present now we are using systematic gas, we'll get fire. Then how he found, how he got? Then where the first knowledge fire have been found in the places? Yes, knowledge of fire. So the signs of ashes have been found in the caves of Kurnool for the first time. ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯ ವಲಯಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಬೆಂಕಿಯ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪತ್ತೆ ಆದಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕರ್ನೂಲ್, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಕರ್ನೂಲಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ಆದಿಕಾಲದ ಮಾನವ ಬಳಸುವಂಥ ಬೆಂಕಿಯ ವಲಯಗಳ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಶಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಕೇವ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನೂಲ್. ಸೊ ಫೈರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತು ಆದಿಕಾಲದ ಮಾನವನಿಗೆ? ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಕುಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಲೈಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕೇವ್ಸ್. ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಮಾನವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಂಕಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅಡುಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಬೇಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಫೈರ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. The first fire, the first signs of ashes have been found in the caves of Kurnool for the first time in the Indian history. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅದು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದು ಕರ್ನೂಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್. ಸೊ ಬೈ ದ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್, ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಬೇಟೆ ಆಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕುಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬೇಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಲೈಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಕೇವ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಳಕಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬಳಸೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಜರ್ನಿ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಫೈರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ as I told now, it's like this. Signs of ashes have been obtained in the caves of Kurnool. ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬೆಂಕಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ caves. The early man didn't know about writing, then how they drawn? Yes, almost man was staying in the caves. Wherever he was staying in the caves, just he drawn ಆನ್ ಸ್ಟೋನ್, ಅಂದರೆ ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಕಲ್ಲಿಂದ ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ಆದಿಮಾನವ ಬರವಣಿಗೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿದೆ
ಆದಿಕಾಲದ ಮಾನವ, ಬಿಕಾಸ್ ಅರ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಡಿಂಟ್ ನೋ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ಹಿ ನೋ ದ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ wherever he was moving, wherever he was staying, just he drawn animals or whatever it may be, what he had concept, just draw on the stone. ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಕೇವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಕೇವ್ಸ್ ಇನ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್. ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ. ಐ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಿಕೇರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಬರುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಆದಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಡುವಂಥ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದೆ ಅದು. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆದಂತಹ ಈ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಕೋಲ್ಕರ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬ ರೇರ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ವಿ ಡಿಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ ನೀರು ಚಿಮ್ಸಿದ್ರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ನೀರು ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಅರ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆ ಸಿದ್ದಿಕೇರಿ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಿಕೇರಿ ಅಂತ ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಗುಡ್ಡ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋದರು. ಆ ಒಳಗಡೆ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ಆ ನೀರು ಚಿಮ್ಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ನೋಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇನೂ ಕಾಣಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀರು ಚಿಮ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಪೇಂಟ್ ಇದೇನು ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಸೇಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ is there in the present Siddikeri camp. So early man known about drawings, but moreover drawings found in the caves, especially Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Karnataka state. So by this topic today we have completed the concept and remaining topic, how earth has been changed, how environment has been changed, how ages changed from one age to another age. This concept we will study in the next session. Till then, keep watching video. Thank you and have a great day.